De acuerdo. Tenemos con nosotros al profesor Michel José, Yeah, that's right. que es profesor asociado de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Aberdeen y que, bueno, su ponencia va a ser en inglés, nos va a hablar de la dimensión olvidada del Derecho Internacional Privado en la regulación del Reglamento de Inteligencia Artificial. Ayer ustedes vieron el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y él, bueno, pues va a continuar con el tema que estuvimos hablando. Su ponencia va a ser en inglés. Thank you very much, Mr. Bosen. He speak about the forgotten dimension of regulation, i.e. in the European Union. Thank you very much. When do you want, you can start. Right, yeah, thank you, Anna, for the introduction and also for the kind invitation to speak here today. So I would like to spend some time on exploring the PIL dimension of the EU's AI regulation. So I do hope to convince you that, that regulating AI does involve some important PIL questions that the Union legislature at this point has insufficiently engaged with. Let me click to the next slide. I can. Sorry. Yes, I can. So this is an outline of my presentation. So I'll try to make my point by first laying out the EU's instruments that address AI specifically, and then I will point out where I think there is room for some further and more robust engagement with private international law issues, and what kind of reform that engagement could actually lead to. I will talk about the role of private international law in the private enforcement of the AI Act, as well as in determining the territorial scope of applicability of two EU directives pertaining to AI-related civil liability. And in my conclusion, I will try to explain, come up with a plausible explanation of why the EU at this point in time has given so little attention to private international law issues. So next slide, please. Yeah. So let's start at the start. How did the EU regulate AI, and how did we, get where we are today? So the EU turned towards regulating AI and towards, coming up with potential approaches towards regulating AI. Some 5 years ago, at that point in time, the Commission published a white paper with potential, policy proposals from which policy could be developed to address certain issues relating to artificial intelligence. And at the same time, the European Parliament also adopted 3 resolutions on the ethical aspects of AI, on civil liability and intellectual property as well. So next slide, please. Yeah. Since then, the Commission has advanced 3 different proposals for legislation, 2 of which were adopted more or less or are close to adoption, and the work on the third one having been paused at this stage. So the 2 instruments that were adopted are the AI Act, which you can see in green here. And then there is also the revised product liability directive, on which a political agreement has been reached between the EU institutions, which hopefully should lead to the adoption of the PLD, the revised PLD, in the autumn of this year. And then there's a third one, the revised, I think I have a previous version of my slides. The third one is not the revised product liability directive, it's the AI liability directive. So it's a third directive in addition to the AI Act and the revised product liability directive, which focuses as well on civil liability questions.
So next slide, please. Let's take a look at this three-piece of legislation that we have at the EU, or that is currently being shaped at the EU level. So starting with the AI Act, you probably heard about the AI Act. It's been sort of put in the market as the first comprehensive body of AI regulation globally, and what the AI Act essentially is a body of rules that determine the standards that AI systems are required to meet before they can be brought or used on the European market. So citing from Article 1 of the Act, the AI Act promotes of human-centric and trustworthy AI while ensuring a high level of protection of health, safety, fundamental rights, including democracy, the rule of law, and environmental protection. So you see that this is really an instrument that seeks to balance these sort of different policies of protecting human rights, fundamental rights, but also promoting the uptake of innovation through AI. I already mentioned that this is a sort of a set of rules that you would typically label as public or regulatory in nature. So that becomes quite readily apparent if you look at the enforcement mechanisms in the AI Act. So at the helm of enforcement is the European Commission, which can impose fines, etc. And then there are an array of other regulators, such as national market surveillance authorities and the EU AI Office, which also play a role in the enforcement and implementation of the AI Act. So this is really, regulation in the strict sense of the word, in that the AI Act imposes certain product standards, as well as its enforcement is happens through public channels such as fines, enforcement actions taken by the Commission, etc. So next slide, please. Then there is the revised Product Liability Directive, which essentially updated the PLD regime that we have in the directive that you might be familiar with, to be more suitable to address the challenges that are posed by AI systems. What does it do in particular? So it expands the number of potentially liable entities under the product liability regime. And it also explicitly confirms that software, even standalone software, such as AI systems, can be characterized as a product, the defect of which can give rise to product liability claims, which is something that was not sure before the PLD was updated. A few other things that the PLD does is it requires disclosure to be made to claimants in product liability claims, which is a measure that's aimed at ensuring that claimants, victims who suffer harm because of a product being defective, that they do have access to adequate evidence to support their claim against the producer or deployer of an AI system, or whoever else can be held liable under the PLD. And then a final measure, which is quite innovative and important as well, is that the PLD sets out a number of situations where a product is assumed or is presumed to be defective, or where there is a presumption of a causal link between a defect and the damage that is suffered by an individual. And this is intended as well to make it easier for claimants to pursue civil remedies, among other things, against producers, deployers of AI systems. So why do we have this particular rule, and why is it so important? The reason is that AI systems are often described as these sort of black boxes. Third parties, people who are affected by AI systems, they don't really know how systems operate, how they why they behave in a certain way, why they make certain decisions in the way they do. And more importantly, it's quite difficult for a third party who suffers harm to actually pinpoint that an AI system was defective, or that there is some kind of defect within the way in which an AI system is conceived.
So that's why the liability directive, why it contains this presumption of liability that is imposed on a potentially liable party, such as the developer of an AI system, because it's much easier for a developer or a deployer of an AI system to figure out what actually went wrong, to actually understand how a system operates, than it is for an affected third party. So I told you that these two instruments were adopted. The AI Act is actually adopted. It entered into force. The Product Liability Directive will probably soon be adopted and enter into force in the autumn of this year. But there also is a third instrument which was proposed by the Commission, which is the AI Liability Directive, which is still in the pipeline. So this was proposed as a three-piece of legislation sitting alongside the AI Act, the revised PLD, and then the AI Liability Directive. And this particular directive or proposal for a directive essentially seeks to harmonize certain rules on civil liability and evidence, and it's quite similar in terms of a duty to disclose evidence as well as a presumption of causality. It's quite similar to what we have in the Product Liability Directive. The difference being that the AI Liability Directive is broader in scope. It's not only limited to product liability cases, it applies to liability cases writ large, so not only limited to product liability cases. But as I said, this particular proposal for a directive is still what it is. It's a proposal, and at this point, the sort of usefulness and necessity of introducing this third directive is being doubted by the union institutions. So this directive might never actually be adopted, or be transformed into something completely else at the end of the route. So next slide, please. So what are the PIL angles to these three initiatives? So I would like to focus on the AI Act first, and then on the two directives dealing with civil liability. So I'll try to make the claim that I think the union legislature missed a few opportunities to engage with these PIL issues that I do think these three different sets of legislation have. And then at the end of my presentation, I'll try to sort of guess why the EU has sort of missed these PIL issues, or has just failed to engage deeper with them. So let me start with the AI Act. So as I said, the AI Act is essentially a public law instrument, right? It imposes certain obligations on parties who are putting AI systems onto the European market, and those obligations are enforced, through regulatory mechanisms, right? They are enforced through fines, enforcement actions by the Commission, etc. So this is public law regulation in the strict sense. However, and even though the EU has not confirmed this, or the AI Act does not confirm this, private parties, I think, can arguably claim damages for breaches of the AI Act against duty holders under the AI Act, provided that the Act imposes obligations that are sufficiently clear and precise to be enforceable by individuals against other private entities. And this follows from something that you'll undoubtedly be familiar with, the doctrine of direct effect, as formulated by the CJU in Van Gent and Loos, in which the Court of Justice confirmed that, well, if a provision of, in this case, primary EU law, but later also secondary EU law, if a provision is sufficiently precise to be enforceable by a private entity, well, then that private entity can actually invoke that provision in the courts of the member states against another private entity, such as a corporation putting an AI system onto the European market. And I think it's quite likely that some of the provisions of the AI Act are actually capable of having direct effect under the Van Gent and Loos formula. So next slide, yeah.
So these are a few examples of provisions that I think could have direct effect, that could be directly enforced by private individuals suffering harm because of the breach of these provisions against duty holders under the AI Act. Starting with Article 14, for instance, which imposes an obligation for high-risk AI systems to be designed in such a way that they are subject to human oversight. I think this is a pretty clear obligation that has a clear scope for direct enforcement. So I think this is an obligation that is precise enough to be enforced in the national courts of the member states. Another example is the list of Article 5, Paragraph 1 of the AI Act, which basically contains a pretty long, extensive list of prohibited AI systems. So again, I think if a corporation puts an AI system on the European market that is in breach of Article 5, that is prohibited under Article 5, well, that's a pretty clear breach of a precise obligation, a negative obligation to refrain from putting certain AI systems onto the European market. So I think this is an example of a provision that could also sort of be suitable to be directly enforced in the national courts of the member states. So next slide, please. Yeah, so therefore I think the AI Act has a somewhat, yeah, good, clicker, does this work? Yeah, so therefore the AI Act does have a sort of, how shall I put it, a somewhat covert private enforcement dimension, right? It can be privately enforced, even though the legislature doesn't expressly confirm it. The AI Act might be privately enforced through the doctrine of direct effect. And when we are talking about private enforcement, that is when private international law steps in. So let me explain why. So inevitably, given the state of the AI industry globally and in the EU, quite a high proportion of private enforcement actions are likely to involve a non-EU defendant, right? And this is because of the simple fact that the EU is what you could call a net importer of AI systems. Systems are typically developed and potentially put onto the EU market by non-EU entities, by US companies like Apple, Google, or Chinese companies. So we will often be looking at a scenario where a European citizen or a European entity who suffered harm will try to privately enforce the AI Act against a non-EU defendant, against a third country defendant. And in and of itself, the AI Act might indeed apply to these non-EU corporations, to non-EU defendants, because its scope is pretty broad, right? The AI Act has a pretty broad geographical scope, which you can find in Article 2, Paragraph 1. But the question then is, if you're a private party who seeks to privately enforce the AI Act against a third country defender, can you do so in the courts of the EU member states, potentially in your home jurisdiction? And let me explain to you why I think this is a legitimate question to ask. So why I think it is sort of important for European citizens to be able to pursue third country developers of AI systems in the EU. So first of all, it may be impossible or just extremely impractical for citizens to litigate outside of the European Union. And what is more, I think that the courts of the EU member states have a legitimate interest in actually privately enforcing the AI Act on third country defenders. Not in the least because foreign courts, so the courts of third countries, might often be sort of reticent to enforce, foreign public law, such as the AI Act, right? So litigation in Europe, in the EU, might actually be the only viable way to privately enforce the AI Act. So that's why I think this is a legitimate question to ask, right? What are the conditions under which European citizens can privately enforce the AI Act
in the courts of the EU member states. So let me tell you where we are on this actual question. The AI Act itself doesn't engage with it, right? It doesn't contain a specific ground of jurisdiction, unlike, for example, the GDPR, which does deal with private enforcement, including the jurisdictional aspects. We don't have anything like that in the AI Act. As I told you, this is strictly conceived as a, regulation in the strict sense. Doesn't concern private enforcement. So, to be able to answer this question, we have to refer to the general rules on jurisdiction that we have in Europe, right? So next slide, please. Oh yeah, okay, sorry, I forgot that already. Does it work? Yeah. So what is the state of play then? So what are the rules that govern the jurisdiction that the courts of the EU member states have over these private enforcement actions that might be brought by European citizens against third country defendants? Let's have a look at EU law first. So currently, in the current state of EU law, the only category of private parties that has a right to start proceedings in the EU are consumers, right? We have Article 18, paragraph 1 of the Brussels 1A regulation, which also applies to third country defenders, which allows consumers who have concluded a consumer contract with another party to pursue that other party in the courts of in their home courts, basically, in the courts where they are of the member states where they are domiciled. So consumers are the only category in EU private international law that has this sort of home advantage in terms of jurisdiction. But obviously, AI-related harm will not always arise in the context of a consumer contract. So for instance, some of the high-risk AI systems that you can find in the AI Act, in Annex 3 to the Act, relate to systems that are used in the pre-contractual stage, such as resume sorting software, for example. So there you're not in a contractual context, which immediately disqualifies Article 18 as being relevant, because that requires the existence of the conclusion of the consumer contract. And what is more, the rules on consumer contracts in Brussels 1A, in the Brussels 1A regulation, also involve quite some bells and whistles. So there are quite some, conditions for that section to be applicable, such as the direction of activities or targeting of certain markets, which may also not be fulfilled in AI-related cases. So other than the rules for consumer contracts in Brussels 1A, in the Brussels 1A regulation, we also have national law, obviously, because Brussels 1A typically only applies to claims involving a EU-based defender. In all other instances, we have national law, the national law of the member states, which also may allow victims to start proceedings in the EU. So, for instance, we have Article 14 of the French Civil Code, which you may be familiar with, which allows the French courts to exercise jurisdictions over actions that are brought by claimants who are domiciled in France, right? That's a very broad ground of jurisdiction that might also be used by the French courts to establish jurisdiction against a third country defender against whom private enforcement of the AI Act is sought. However, not every member state contains, or the law of some member states contain these kind of grounds of jurisdiction, but not every member state contains or has such generous grounds of jurisdiction over third country defendants, and therefore access to the courts of the member states in private enforcement actions may vary depending on the national rules that a claimant can invoke under national law. And I would argue that this lack of uniformity may undermine the uniformity of the private enforcement of the AI Act in the EU. So it will be easier or more difficult for claimants to establish jurisdiction in the EU, depending on the applicable national bases of jurisdiction that are available. So all this has allowed me to sort of
claim that the Union legislature should at least have engaged with the jurisdictional aspect of private enforcement of the AI Act. And in my view, there are quite a lot of compelling arguments why we should have a ground of jurisdiction in the AI Act or another instrument of EU law that allows victims to start proceedings in the European Union against third country defenders with a view of privately enforcing the AI Act. And if we look at other instruments such as the GDPR, which has a similarly broad extraterritorial reach, you see that we have actually a rule that does exactly that in Article 79, paragraph 2. So this is a rule that allows data subjects to pursue data controllers and processors to in the member state where the data subject is habitually resident. So this is a provision that actually accords a home advantage to European data subjects against data processors or controllers, even if they're established outside of the European Union. So I think this could be a model for potentially introducing a similar rule in the AI Act. I don't know how I'm doing on time. I haven't timed myself, but let me look at the 5 minutes. 5 minutes. I'll conclude in 5 minutes with the other set of regulation that we have in the EU. I was talking about the AI Act and its private enforcement. Now we'll turn to the AI Liability Directive and the revised PLD. So these are both directives that introduce certain procedural safeguards that are aimed at protecting private individuals who may suffer harm induced by artificial intelligence. But I would say that both these regulations also contain a blind spot insofar as PIL is concerned. So these regulations are very much focused on harmonizing substantive rules on liability, right, with the view of ensuring effective redress. So they're very much focused on uniformity in terms of the substantive rules that are applicable. But both these directives, or the PLD and the proposal for the AILD, they leave two PIL questions unaddressed. I'll talk about one of these questions, which is, well, what if non-EU law applies to a civil liability action resulting out of AI? What if under Rome 1 or Rome 2, the courts of the member states or a court of the member state has to apply non-EU law of a third country? So will courts be willing to concede to the application of the law of a third country, which might be a difficult question because the law of a third country might not contain these sort of safeguards that are laid down in the PLD or the AILD. So will the courts of the member states be actually willing to concede to the policies of foreign law and to chuck the policies that we find in the PLD and the AILD aside? So let me maybe conclude on considering this particular question. So the answer to the question would be, well, perhaps, right? Perhaps the courts of the member states will apply foreign liability rules to AI-related cases, but that will actually depend on whether the AILD and the new PILD will be qualified as mandatory or overriding mandatory law. So if the AILD or the new PILD are seen as mandatory law or overriding mandatory law, then the courts of the member states, then they do have a ground to sort of ignore whatever foreign law says on the aspects that the PLD or the AILD are concerned with and apply the directives instead. Now, if you look at the definition of
overriding mandatory law, then it's not so clear that both the new PILD and the AILD, that they will qualify as overriding mandatory law. And the point that I will conclude with is that it would have been really helpful if the Union legislature had considered the overriding mandatory nature of the new PILD or potentially the proposed AILD, because that would really have helped the courts of the member states to answer this question as to whether the new PILD constitutes overriding mandatory law. So I think, again, this is a missed opportunity to engage with the PIL dimension that the new PILD and the proposed AILD clearly have in those cases where our own European framework might be conflicting with the law of with the applicable law of a third country. I'll not talk about gold plating; it's another aspect. So let me conclude. So what do I think are the main takeaways here? So I think the reason why PIL is such a blind spot in the framework that we have now is that the EU has been very much focused on harmonization of product standards, harmonization of regulation in the strict sense, harmonization of certain aspects of civil liability. So the focus has been somewhat inward looking, right? The idea is, well, we harmonize the law as between the member states, then we'll have a uniform framework which will allow us to deal with these various aspects relating to AI efficiently, effectively. Which also means that I think there has been a lack of attention for the external dimension of the EU's AI regulation. And those external dimensions are, as I discussed, the private enforcement of the AI Act against third country defendants and the interaction between the PLD and the proposed AILD with third country law. So I think this is somewhat of a missed opportunity where we as private international lawyers could provide some valuable input and insight. Before concluding and passing back the floor, this is a QR code. You can scan it. It will lead you to the site of the Center for PIL and Transnational Governance in Aberdeen. So if you're interested in AI, the PIL aspects relating to AI, but also the broader interface between AI and digital technologies, then please do have a look at our work and stay in touch if you want to. So thanks very much for your attention, and I'm looking forward to questions. Thank you very much, I tried to put the camera, but it's very difficult. Are you next? Should I pass this? Just a moment. Yes, now it works. Okay. Perfect. No. Yes. Yeah, that's okay. Thank you very much. So wait a moment. I need to take this. Yeah. Thank you. Thank you. Sorry. Perfecto, creo que ya hemos solucionado los problemas técnicos, así que ya por fin, porque si no es un completo caos el tener que andar moviendo el ordenador por toda la sala. Bueno, después de esta maravillosa intervención de Michelle Posten, vamos a pasar al primer comunicante, que es Guillem Gabriel Pizarro, que nos... Instituto de Roma, ¿no? Y Universidad Autónoma de Barcelona. Universidad de Barcelona. Vale. No, perdona, de Florencia, es verdad. Instituto de Florencia. Y nos habla de la calificación de las licencias de propiedad intelectual en el marco de los procedimientos de insolvencia europeos, un análisis comparativo. Cuando quieras, Guillem. Muchas gracias por la palabra. En primer lugar, quería agradecer la posibilidad de estar en este foro, tanto por el grupo
científico que afectó a la comunicación, así como para la excelente organización y afectar al uso de, que es ya el quinto de los foros. Así que espero que también haya un sexto que pueda participar en él. En esta situación, a mí me gustaría, y atendiendo que el objeto principal del foro era la inteligencia artificial, relacionar la insolvencia y las licencias con ella. Porque creo que a día de hoy la tecnología no se puede entender sin los contratos de licencia. Y es que cuando un tercero quiere emplear la inteligencia artificial de, por ejemplo, otra compañía, lo que hay aquí en el fondo es una licencia máster que comprende patentes, comprende software, marcas e incluso secretos industriales. Por lo tanto, creo que es totalmente pertinente al objeto principal, la inteligencia artificial. Pese a ello, lo que sí me gustaría es hacerlo un poco más ameno y ponerlo más en términos de patentes, marcas y esos conceptos mucho más arraigados a nuestra tradición. En ese sentido, lo primero que me gustaría es conceptualizar y contextualizar. ¿Qué es una licencia? Una licencia debemos entenderla como un contrato, donde tenemos un titular de un derecho, en este caso licenciante, que lo que hace es básicamente conceder a un tercero licenciatario el derecho a uso, a usar esos derechos de propiedad intelectual, como y cuándo dependerá de ese propio contrato y en particular la exclusividad del mismo. En el contexto económico actual, por ende, las licencias son más que meros contratos. Lo que acaban siendo a menudo es la columna vertebral de ciertas actividades económicas. Y es que en ciertos contextos, como el tecnológico o el farmacéutico, lo que hablamos es que son imprescindibles y necesarias para un lado la innovación y por el otro la producción y el desarrollo de ciertos productos. Y es que cuando hablamos de que la importancia de las licencias va incrementando a nivel global, cuestiones accesorias, en este caso la insolvencia, acaban obteniendo mayor y mayor relevancia. Y es que cuando entramos en insolvencia, una de las cuestiones principales a las que debemos atender es si tenemos o no acceso. ¿Podemos continuar usando esos derechos? ¿Podemos continuar usando esas licencias? Y es aquí donde los ordenamientos sensibles a la realidad económica, como por ejemplo el caso del ordenamiento jurídico español y así los cercanos, lo que hacen es dotar de herramientas a ese procedimiento de insolvencia, tanto para la reestructuración como para la liquidación, de poder optar a ello, a decidir, a disponer de ese contrato, a continuarlo o a rescindirlo según los intereses de las partes. Sin embargo, en algunas jurisdicciones se ha ido un paso más allá y se ha otorgado al acreedor in bonis, básicamente al licenciatario no concursado, una legislación y una protección especial, que lo que hace es incluso prohibir la rescisión de estos contratos cuando beneficia al concurso, cuando beneficia al interés de la masa. Aquí lo que vemos son casos como el de Lurison, Kimonda y Norton, que ilustran cómo la rescisión en un contexto muy concreto, que es básicamente cuando el titular es concursado, puede ser altamente perniciosa de amenazar la viabilidad del acreedor en bonos, tanto por la inversión que ha hecho con anterioridad y así incluso a la innovación. En ciertos sectores, en particular en los semiconductores, incluso se puede llegar a paralizar o se aboga porque incluso puede llegar a mermar la industria. Por ello, no es de extrañar que a nivel global haya habido iniciativas o ordenamientos jurídicos donde lo que hayan es básicamente prohibido la capacidad de ese licenciante concursado de rescindir dichos contratos. Pero esta situación no es ni mucho menos homogénea, ni mucho menos convergente. Está muy clara que cuando es el concursado el que le interesa decidir sobre sus contratos, los ordenamientos jurídicos han atendido a esa realidad. En cambio, cuando lo que se trata es de beneficiar en perjuicio de la masa y el interés del concurso ciertas facultades, aquí tenemos una divergencia mayor. Y esta divergencia mayor la podemos entender básicamente en tres temáticas. En primer lugar, esas jurisdicciones donde hay una prohibición total o casi total a esa restricción, jurisdicciones donde parcial o implícitamente se prohíbe esa restricción y jurisdicciones donde no hay ningún tipo de protección. Y es que lo que no debemos olvidar en ningún caso, y creo que aquí viene a colación la regulación de competencia y la voluntad más de competencia regulatoria, disculpen,
entre los Estados es que esto es una cuestión de política nacional y en particular una cuestión de política distributiva y de externalización de costes. Y en este sentido, lo que esta comunicación pretende abordar no es tanto si se debería o no legislar y cómo, sino cómo el reglamento de insolvencia europeo es sensible a las diferentes legislaciones especiales y a las diferentes aproximaciones de estos ordenamientos jurídicos. Y es que lo que se hace especialmente interesante es entender si, bajo la regulación del presente reglamento de insolvencia, la especial protección otorgada a los licenciatarios no concursados en diferentes Estados miembros es capaz de irradiar el procedimiento de insolvencia no nacional, europeo. En este caso, lo que hace la comunicación es, como quedó claro de ayer, que no hay física sin matemáticas, también enriquecer el análisis desde una perspectiva compartida, tomando como referencia los ordenamientos español, francés, alemán y austríaco. Entre estos ordenamientos jurídicos más cercanos del ámbito global al europeo, nos encontramos tres tendencias de protección distintas. Primero, aquellos ordenamientos donde no hay una protección especial, este sería el caso español. Aquellos ordenamientos donde sí hay una cierta protección que deriva de la calificación de ese contrato de licencia en insolvencia, cómo se subsume en las categorías ordinarias de la insolvencia porque no hay especialidad. Y aquí encontramos ejemplos como el austríaco y el francés, donde o bien por exceptuar la facultad de restricción o bien por condicionarla de tal manera que lo hace imposible en el contexto de licencia, no será posible la restricción de estos contratos. Pero después también tenemos un tercer tipo de regulación, y en este caso es la regulación donde la protección no deviene de la calificación del contrato de insolvencia, sino de la calificación de los derechos de uso del licenciatario involis cuando esté en insolvencia. Y en particular, básicamente es en el caso de tendencia germánica, que sería el austríaco y el alemán, donde se puede llegar a calificar según las características de ese derecho de uso, básicamente la exclusividad de la licencia, en derecho en contraposición, por ejemplo, a nuestro propio ordenamiento, donde la calificación será mayoritariamente, por no decir exclusivamente, contratada. Ante esta heterogeneidad normativa, lo que nos encontramos al final son unas diferencias y una heterogeneidad que parte tanto de perspectivas prácticas como teóricas importantes. Y la comunicación lo que hace una vez ejercita la calificación es adentrarse en la operatividad del RIC, en su regla general, a leyes y concursos, en las excepciones de derecho real y en las excepciones que los derechos europeos en cuanto a propiedad industrial e intelectual ponen de relieve. Y lo que concluye es observando cómo las políticas distributivas nacionales sí son capaces de irradiar en ciertos contextos. ¿Cuándo? Cuando los derechos vayan a calificar de derecho real. En cambio, no serán capaces de irradiar su propia política distributiva a esos procedimientos de insolvencia europeos cuando la protección devenga de la calificación de ese contrato en insolvencia. Y con ello, me gustaría concluir aquí, abriendo debate, aunque creo que la ponencia principal será de mayor interés para la audiencia, una reflexión sobre hasta qué punto la Unión debería o no pensar en si la calificación real de estos derechos debe continuar en aras, en particular en este contexto, de la insolvencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillem, muchas gracias por atenerte al tiempo estipulado. Tengo también a mi lado a María Guadalupe Montoto, que va a presentar una comunicación titulada Protección legal de los derechos de propiedad industrial frente a las infracciones en el ámbito de la Unión Europea, competencia y ley aplicable. Cuando voy a compartir la presentación que tiene ella. ¿Es esta, no? Sí. Vamos a compartir.
No, es que no lo puedo poner ahí. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Ana, por dejarme la posibilidad de participar aquí. Bueno, mi tema es sobre la protección a todos los derechos de la propiedad industrial en el ámbito de la Unión Europea. En cuanto a la protección de estos derechos, actualmente con la globalización y el avance de la tecnología, hay muchas empresas que son titulares de derechos de propiedad industrial y que están expuestas a sufrir infracciones. Por ese motivo, esos derechos tienen que estar protegidos porque son explotados a nivel internacional debido al aumento de los intercambios comerciales en todo el mundo. Ante estos casos de conflictos internacionales de propiedad industrial entre diferentes estados, por un lado se debe determinar qué tribunal va a ser el competente para resolver este conflicto en el caso de que las partes, por ejemplo, se encuentran domiciliadas en distintos países de la Unión Europea. Y por otro lado, cuál va a ser la ley aplicable. Y muchas veces es difícil la determinación cuando las partes se encuentran en diferentes países o cuando una de ellas se encuentra, o sea, que no forman parte de la Unión Europea, entonces se dificulta más. También, entonces hay que analizar la competencia y la ley aplicable en los casos de infracciones al derecho marcario producido en Internet. Porque actualmente podemos tener acceso a información desde cualquier parte del mundo, siendo posible que una marca sea explotada en forma simultánea en varios países al mismo tiempo. En cuanto al alcance de estos derechos, son derechos territoriales porque tanto su protección y aplicación están limitadas al estado en el que fueron registrados. En el caso de las marcas y de las patentes, como no tienen una validez universal, tienen que registrarse en cada país donde busquen protección para evitar infracciones de terceras personas. Por ejemplo, si una marca se encuentra registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, va a garantizar su uso exclusivo solamente en España. Y si se pretende registrar o proteger en otros países de la Unión Europea, es necesario acudir a otros sistemas, como el sistema de Madrid, para que esta marca tenga protección en otras jurisdicciones. En cuanto a la competencia judicial internacional, hay que preguntarse cuál sería el tribunal competente en el caso de interponerse una demanda por infracciones a este tipo de derechos. En primer lugar, hay que acudir a lo que dispone el reglamento Bruselas 1 bis y luego hay que distinguir qué tipo de acción se está presentando. Hay que diferenciar si se trata de litigios sobre inscripciones o validez de patentes y marcas, y en estos casos, ¿quién va a ser competente? Va a ser el juez del lugar de la solicitud de esa marca o patente. En el caso de titularidad de derechos de propiedad industrial, hay que analizar si existe una sumisión tácita, en defecto, una sumisión expresa de las partes, y en defecto de ambas, ¿quién va a ser el competente? El tribunal donde se encuentra el domicilio del demandado. En cuanto a las reglas de atribución de la competencia, bueno, como primera, las partes pueden establecer la competencia de un tribunal de marcas de la Unión Europea de manera expresa o tácita. En defecto a esto, va a ser competente el juez del domicilio o del establecimiento del demandado. En defecto, el juez del domicilio o establecimiento del demandante. En defecto a esto, van a ser competentes los tribunales del Estado miembro donde se encuentra la sede de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que en este caso son los tribunales de marca de la Unión Europea españoles que se encuentran en Alicante. Y alternativamente a todas estas situaciones podrá ser competente el Tribunal de Marca de la Unión Europea en el territorio donde se hubiera cometido o pudiese cometerse la violación de estos derechos. En cuanto a la competencia judicial en infracciones cometidas en Internet, actualmente es posible que una infracción de marca se produzca en varios países de forma simultánea, siendo difícil determinar qué tribunal va a ser el competente para conocer las demandas por uso ilegal de una marca en Internet. ¿Qué es lo que establece el reglamento? Que el afectado podría interponer una demanda ante el tribunal del domicilio del demandado, según el artículo 4 del reglamento, o ante el tribunal del país en el que se localice el lugar o origen del daño, es decir, donde se
produzca el hecho dañoso. En cuanto al derecho aplicable a las obligaciones extracontractuales, según el artículo 8.1 del reglamento, la ley aplicable para estos casos va a ser la del país para cuyo territorio se reclama la protección. Llevando a la práctica, ¿qué ley se aplicaría? Por ejemplo, si se interpone una demanda ante un tribunal español porque es el lugar donde se produjo el daño y el demandado, por ejemplo, es francés. Aquí se aplicaría la ley española por producirse el daño en España, donde se aplicaría el derecho interno, porque es el lugar por el cual se pide la protección. Y, bueno, la ley que se aplicará para un determinado caso, las partes no pueden hacer elección del uso de la ley como en el caso de la competencia, que se aplica la solución tácita o expresa. Y en el caso de una infracción producida en Internet, ¿qué ley se aplicaría? Aquí, llevado a la práctica, por ejemplo, si un titular de un derecho afectado con domicilio en Francia interpone una demanda de infracción en España contra una empresa de ese mismo país, los jueces franceses tendrían la obligación de aplicar la ley española por más de que exista un vínculo más fuerte con el país donde se tiene residencia. Bueno, para concluir, sabemos que la protección de los derechos de propiedad industrial en la Unión Europea es compleja por la existencia de normativas tanto nacionales y europeas, y siendo muy complejo muchas veces determinar cuál va a ser la legislación aplicable por sus características de un caso. Y más cuando las partes se encuentran domiciliadas en distintos países de la Unión Europea y cuando una de ellas también no forma parte de la Unión Europea. Por ejemplo, un caso entre España y Estados Unidos, ¿qué ley se va a aplicar? Por eso es necesario determinar si el tribunal es el competente, realizando una correcta calificación jurídica de la acción que se quiere interponer para evitar interponer una demanda ante un tribunal que no sea competente. Y con relación a las infracciones en Internet, con la globalización y el avance que hay de las tecnologías, como una marca puede ser explotada en todo el mundo y al mismo tiempo, es muy frecuente las infracciones que hay ante un derecho registrado a través de plataformas digitales. Por eso que son desafíos para tanto juristas y abogados que tienen que analizar qué medidas se debería tomar para prevenir estas situaciones, siendo un desafío tanto ver qué tribunal es el competente, qué ley se va a aplicar. Y con respecto a la ley aplicable, el reglamento va a determinar la ley del Estado donde el derecho de la propiedad industrial fue infringido, facilitando la defensa de los derechos, ahorrando costos para las partes involucradas en el proceso, evitando especulaciones con respecto a qué ley se va a aplicar y aumentando la seguridad jurídica también frente a los efectos de la globalización, las nuevas tecnologías y los cambios que hay en relaciones internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, María Guadalupe. Y por último, tenemos como última comunicación a Begoña Fernández Rodríguez, de la Universidad de Granada, que nos va a hablar de comunicación digital entre personas y autoridades competentes en la cooperación judicial en materia civil, biométrica e inteligencia artificial en la gestión de la identidad digital en el punto electrónico de acceso europeo. Dios, me ponéis unos títulos. Gracias, Begoña, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias, Ana, y sumarme a las palabras de compañeros en agradecimiento al Foro y darles la verdad la enhorabuena por la gran necesidad que ha tenido y ojalá que ya el año que viene como han dicho Inteligencia. No,
artificial. Es decir, lo que vamos a tratar de analizar es una parte más procedimental, esa segunda parte de la que antes anuló el proceso de prueba, profesora Fernández, que es verdad que a veces es un poco más tediosa porque a la hora práctica es lo que nos puede llegar a impedir ejercer esas cosas que personalmente conocemos. Sé que creo que no era un debate emocional tan interesante como todos los que hemos tenido, pero bueno, yo creo que como tienen un reconocimiento biométrico, de inteligencia artificial y tal, que generan un poco de interés y rechazo a parte de molestia, vamos a tratar de paliar la exposición. Y la presentación que tengo, pues básicamente la presentación va a consistir en explicar un poco cómo está ese marco normativo actual, para ver si podemos usar este tipo de sistema de identificación o no, y luego ver si con este nuevo reglamento de inteligencia artificial pues sigue siendo posible utilizarlo o si por el contrario queda relegado a su no uso o prohibición. Más adelante tendré la publicación a disposición de todo el mundo, así que por cualquier cosa, cualquier duda, la debatimos luego o, como digo, está en la publicación. Bien, como es manifiesto y se ha puesto de relieve en todas las exposiciones anteriores, tanto de ayer como de hoy, las administraciones de justicia europea pues tienen un proceso de digitalización, el cual está impulsado por el crecimiento de las relaciones virtuales. En este contexto, y en diciembre de 2023, la Unión Europea adoptó el reglamento sobre la digitalización de la cooperación judicial, que es el inicial que vamos a tratar hoy aquí, que facilita, pues, o bien facilitar la comunicación electrónica en esos procedimientos judiciales llamados transfronterizos, mejorando el acceso a la justicia y la cooperación entre tribunales de distintos niveles. Bueno, uno de los principales desafíos de esta digitalización es garantizar la identificación segura y confiable de los usuarios del ámbito digital. Como sabemos tradicionalmente, y como todos conocemos, pues esta identificación físicamente se realiza a través de la comprobación por una persona de un documento físico, como puede ser el carnet de identidad que todos poseemos. ¿Qué pasa? Ahora es necesario traer o adaptar este tipo de procedimientos a ese entorno digital que estamos desarrollando. Para ello, hoy en día se están utilizando los sistemas de identificación de distintos tipos que pueden incluir los más comunes de usuario y contraseña, como conocemos el correo electrónico, redes sociales, etc. Y algunos un poco más sofisticados como son pues, sistemas de identificación de doble factor, sistemas biométricos o los famosos certificados digitales, que ya cada uno como europeo. Bien, a nivel europeo, el reglamento EIDAS, por referencia al 1910-2014, en el reglamento que nos regula esa identificación electrónica dentro del mercado europeo y nos proporciona un marco normativo seguro para que los ciudadanos accedan a esos servicios públicos y privados digitales. En este caso estamos hablando del sistema de justicia. Este reglamento, como ya veremos ahora más adelante, admite el uso de tecnología biométrica, aunque no lo existe de forma precisa. Respecto a los sistemas de reconocimiento biométrico, algunos utilizan esta famosa inteligencia artificial, que lo veremos más adelante. A este respecto, en agosto de 2024 entró en vigor el reglamento europeo que establece las normas armonizadas sobre inteligencia artificial que ya ayer presentó el profesor Eduardo de la Rosa. Este reglamento regula los riesgos que están asociados al uso de la inteligencia artificial y identifica los sistemas catalogados como de alto riesgo y prohíbe prácticas como lo que nos da esta comunicación, el captura indiscriminado de imágenes faciales. Bien, dado este marco normativo en el que nos encontramos, no surge la necesidad de analizar si el uso de estos sistemas de reconocimiento biométrico en la cooperación judicial, específicamente en el acceso a la justicia, pues va a ser viable o va a estar restringido por este nuevo reglamento. De forma muy sucinta, la cooperación judicial en materia civil, como todos sabemos, pues busca garantizar ese reconocimiento mutuo y esa ejecución de las resoluciones judiciales entre Estados, promoviendo siempre la compatibilidad de sus normas procesales, entre otros por mecanismos para facilitar la comunicación entre personas y entre autoridades en esos casos transfronterizos. La digitalización de estos procesos pues, se ha acelerado especialmente y desgraciadamente tras la pandemia del COVID-19, lo que ha resaltado la importancia de implementar trámites judiciales de manera remota para optimizar los recursos y mejorar el acceso a la justicia. Sin embargo, los sistemas digitales que pueden ser desarrollados por los distintos estados carecen de la llamada interoperabilidad. Es decir, entre ellos a veces no se entienden esos sistemas, lo cual puede dificultar muchísimo la comunicación de un estado a otro.
Por ello, la europea ha promovido una armonización normativa para superar esta incompatibilidad de cuestiones técnicas y facilitar esta cooperación judicial digital. En concreto, por citar dos, se ha impulsado iniciativas como la Estrategia 2019-2023 para la Justicia Penal Europea, la cual fomenta la desmaterialización de los procedimientos y el intercambio de los datos electrónicos en situaciones transfronterizas. La actual en la que nos encontramos inmersos desde enero de 2023 es la Estrategia Europea para la Justicia entre 2024-2028. Esta segunda estrategia es importante porque, sobre todo, lo que trata de hacer es fomentar y mejorar esa interoperabilidad del sistema. Es decir, que lo que haga nuestro sistema español reconoce y entienda lo que haga otro sistema de otro Estado miembro y viceversa. Es decir, que nosotros entendamos lo que ese sistema hace. Bien, estos avances son muy prometedores, pero el reto es muy importante. En distintas aristas y en concreto aquí vamos a hablar de esa flexibilidad de la identidad de las personas porque estamos hablando de procesos judiciales. Es decir, tenemos que asegurarnos que la persona que en Internet dice ser X es realmente esa persona en la relación. Bien, para ello, como decía, tenemos un reglamento sobre digitalización de los procesos judiciales transfronterizos en asuntos civiles, mercantiles y penales, que forma parte de ese paquete de digitalización de la cooperación judicial. Este reglamento básicamente nos establece un marco uniforme para el uso de la comunicación electrónica en procedimientos judiciales e incorpora mecanismos y medios electrónicos para la notificación y tratado de documentos a través del llamado punto de acceso electrónico europeo. Este punto de acceso electrónico europeo facilita la interacción, y esto es lo interesante, entre personas físicas o jurídicas directamente con las autoridades judiciales, sin necesidad de un intermediario. Bien, el punto de acceso electrónico europeo está recogido por en el artículo 4 de ese reglamento de cooperación judicial digitalizada y básicamente consiste en una herramienta de comunicación electrónica entre esa persona física o jurídica y las autoridades judiciales competentes de la Unión Europea. El sistema que es lo que le permite a las personas o a los usuarios, pues permite la transmisión, la notificación y el traslado de documentos judiciales de una forma digital, segura, pero siempre y cuando el destinatario haya otorgado previamente su consentimiento expreso para hacer uso de estos procedimientos específicos. Es decir, el usuario ha tenido que dar primero un consentimiento de utilizar estos sistemas digitales de comunicación, si no, no se puede. Y en este punto de acceso, el reglamento dice que va a estar integrado en un sistema informático descentralizado e interoperable, que es lo que nos interesa, que está desarrollando el propio reglamento, y va a estar alojado física, mejor dicho, es virtualmente, en el portal europeo de e-justicia. Pues si queréis echarle un ojo. El punto, como digo, va a facilitar ese acceso de la ciudadanía a las autoridades judiciales en procedimientos civiles y mercantiles, presentando, permitiendo la presentación de escritos de demandas, de solicitudes y el acceso a expedientes digitalizados, además de la recepción y el envío de documentos judiciales. En la práctica jurídica, por así decirlo, aquí en España, algo similar lo tenemos con Sexta, pero solo lo que son para los profesionales de la abogacía. El sistema está diseñado, como digo, para hacer accesible tanto a personas físicas como jurídicas las autoridades judiciales de cada Estado miembro, y su objetivo principal es simplificar esa comunicación. Para garantizar la seguridad y la autenticidad de las comunicaciones, además de los documentos que se pueden transmitir, pues el sistema va a utilizar identificaciones electrónicas y firmas electrónicas cualificadas, que están recogidas en ese reglamento que mencioné anteriormente, llamado reglamento EIDAS, conocido como reglamento EIDAS. Esto asegura que los documentos sean documentos que no han tenido modificación, por ejemplo, cuando son enviados y cuando son recibidos. Los sistemas de identificación electrónica nos permiten la identificación digital de una persona mediante medios que pueden ser físicos como tarjetas o inmateriales, como volantes, usuarios y contraseñas. Cada Estado va a decidir qué sistema va a aceptar y usar. En España tenemos el DNI electrónico y el sistema clave. Y dentro de estos sistemas más avanzados de autenticación tenemos los sistemas de reconocimiento biométrico, que para conocer un poco cómo funcionan, pues les remito de nuevo a la aplicación que será más adelante. Para fines de la autenticación en línea, lo único que hay que saber es que es una comparación 1 a 1. Es decir, yo le digo un sistema, yo soy, en mi caso, de Doña Fernanda, y el sistema va a comparar si mis datos se corresponden con lo que el sistema tiene registrado a nombre
de organización. Bien. Como les decía, el punto de acceso electrónico europeo requiere, según la normativa que se instala en el sistema de identificación electrónico de alto nivel de seguridad, y la normativa que nos dice cuál es el sistema alto de seguridad del reglamento PIRAS, si ven su reglamento de ejecución, van a ver cómo la tecnología biométrica es aceptada dentro de esta categorización de seguridad alta. Por tanto, podemos utilizarlo para el punto de acceso europeo. Por último, la pregunta que nos hacemos, si se puede utilizar estos sistemas de inteligencia artificial, porque algunas veces lo usan, para el punto de acceso electrónico europeo, el nuevo reglamento que regula la inteligencia artificial nos va a permitir que lo usemos, porque el reglamento sí que nos dice que es un reconocimiento biométrico y que está prohibido por ser prácticas que amenazan y representan una gran amenaza para los derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, dentro de su ámbito de aplicación material, si lo ven, excluye específicamente aquellos sistemas de reconocimiento biométrico que utilicen inteligencia artificial que sean o para hacer una autenticación de personas, es decir, el reconocimiento uno a uno que hemos dicho, o aquellos que se utilicen para acceder a dispositivos o servicios concretos. En este caso, como el sistema se utilizaría para acceder a ese tipo de acceso electrónico europeo y encima sea un reconocimiento uno a uno, es decir, yo digo primero mi identidad y el sistema comprueba simplemente si esos datos se corresponden a su base de datos con mi identidad, esto ya ha permitido su uso y podrán utilizarse dentro del portal, del punto de acceso electrónico europeo. Y eso sería todo. Muchas gracias. El otro no me hace falta. Bueno, muchas gracias a todos los al ponente y a los comunicantes. Thank you very much. Vamos a abrir un pequeño debate antes de la clausura. ¿Alguna pregunta? ¿Eduardo no tienes? Sí, sabía que Eduardo tenía alguna pregunta. Ya estaba ahí impaciente. Muy bien, Eduardo, cuando quieras. Este año vengo con ganas. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Está bien porque así enriqueces el debate. Muy bien. So, good morning. Pleasure to be here as always. I do have a couple of questions for you. First of all, I didn't quite understand, I'm sorry if I got distracted. I didn't quite understand how do we revise providing the directive and the AI-related directive relate to each other in terms of material scope? I mean, do they overlap? How do we distinguish each other? That was the first one. Then you highlighted an issue with rules of jurisdiction. We don't have equivalence to the GDPR's rules of jurisdiction, and that may be a burden in order to access justice. I was wondering whether you think that it would be a simple solution to just render license fees universal. And so, if there's no restriction on the application, if you recommend the application of the regulation, then if the farm materializes in a given state, there may be jurisdiction there. How do you feel about that? And then last but not least, you talked about making the directives override mandatory provisions as a possibility, but I wonder whether the one that needs to be an override mandatory provision is the regulation, because the regulation, for instance, contains prohibitions. You showed us Article 5, that contains prohibitions. Isn't that standard of conduct, or those standards of conduct enshrined in prohibitions, aren't those the ones that we really need to have as overriding mandatory provisions? So that would be all you think. En una pregunta para María Eugenia. Guadalupe. María Guadalupe, mi disculpa. En una de tus diapositivas tenías como una lista de posibilidades en términos de competencia judicial. Ya como una aclaración. Y en un momento hablabas de la competencia del establecimiento del demandante. Sí. Te acuerdo que me perdí un poquito, te pido disculpas, estaba distraído. ¿Podrías explicarnos
¿de dónde sale, cómo se sustenta esta competencia del domicilio del establecimiento del demandante? Muchas gracias. No. All right. Yeah, thanks for the questions. Yeah, so the sort of interface between the AILD and the PLD, there's no overlap in that the product liability directive applies to product liability in a strict sense, so physical and other kinds of harm that are caused by defective products, whereas the AILD is broader in scope, so it does more or less the same things, or takes over some of the elements of the PILD and sort of extends them to all those other civil liability cases, contractual, non-contractual, that may arise out of AI. So that's actually the reason why, at this point, the Commission and the other institutions are sort of revisiting whether we should have the AILD, because they're saying that, well, we might, having the PLD, the revised PLD, might be enough, like those sort of presumptions of liability and causality, for example, they might be enough to sort of meet the needs of victims or claimants who suffer harm induced by AI. So there is a certain overlap as to the sort of legal techniques that are deployed. The scope is indeed what's conceived to be different and complementary in a sense. Yeah. So if the AI directive ends up being, I don't know whether I should use this or not. So if the AI liability directive ends up being enacted, will AI be technically outside of the scope of the first one? Or no, it will be insofar as it is a product. So freestanding. Then you're going to have like two things. Yeah. So so all those, for example, the product liability directive doesn't really cover claimants who are, legal persons, right? It's basically the scenario of a natural person suffering bodily injury. That's sort of the stereotypical PDL case. So all those other cases, for example, if the corporation suffers some kind of loss or harm that is induced by AI, that would be a case that would typically fall under the AI element. But at this point, it doesn't really look like the AILD will be taken forward, because the sort of consensus is that the revised PLD will be enough, and the AILD might become a regulation on or directive on liability for software-induced harm more broadly. That's currently the path that's being explored. Yeah, your second question, extending Brussels 1A to third country defendants, which is something that apparently is on the Commission's table. So, in sort of within the context of the review of the Brussels 1A regulation, I think the main difficulty with that is that those grounds of jurisdiction that would be relevant, so towards contract, you will be dealing there with just the issue of having to localize a case that essentially very often will be located online, that will not really have a geographical sort of anchor, right? So if you're looking at like if for example, if you're determining place of conduct, right? So harmful conduct. If there is some sort of like how shall I put it? I think let me just put it broadly. I think we will be facing certain difficulties that we see in online cases there as well, if we're dealing with AI-based cases. Right? I don't know. Yeah. So it's not something I've given a lot of thought, but I don't think it might be a sort of an appropriate instrument to offer that kind of protection that I was talking about to victims or to EU citizens, to offer that sort of four factors that you have in civil or in consumer contract cases. And then your final question, whether the AI Act should be overriding mandatory law.
it's not something I have given a lot of thought about, to be honest. So, yeah, that might be a viable path, but yeah, I don't know. You'll typically be looking at sort of private law sort of causes of action that are sort of used to enforce the AI Act. So how the AI Act actually factors into the qualification as overriding mandatory law is not something I have thought about really, but I will. Thanks for the questions. Thank you. Bueno, en base a tu consulta, lo que establece el reglamento de marco de la Unión Europea, en principio, como principio general, que las partes pueden pactar la competencia de manera expresa o tácita. Por ejemplo, hay un conflicto internacional entre España y Francia, dos países de la Unión Europea. Entonces, por parte de España se quiere presentar una demanda en Francia. En el caso de que se haga así y que acepten las partes, sería competente cualquiera de los tribunales siempre que haya acuerdo de partes. Esto es como principio general. Tácitamente, ¿cuál sería? Cuando ninguna de las partes dice nada, yo como España presento una demanda en Francia, se acepta sin decir nada, se sigue, digamos, la demanda en curso. En ese caso, todo bien. ¿Qué pasa cuando no hay ni siquiera acuerdo de partes o no hay algo tácitamente que se establezca entre las partes? Ahí el reglamento de marco de la Unión Europea establece que va a ser competente el juez del domicilio primero del demandado. Esto es en el caso que tenga domicilio en algunos de los países de la Unión Europea. En el caso que el demandado, por ejemplo, no forme parte de la Unión Europea, el reglamento dice donde tenga un establecimiento, por ejemplo, un local comercial o algún establecimiento dentro de la Unión Europea. ¿Por qué se habla de reglas? Porque en el caso que esto no sea posible, ahí en uno de los artículos figura del demandante cuando no haya cuando el demandado no esté establecido ni en la Unión Europea ni tenga un establecimiento. Entonces la siguiente regla que establece es que si el demandante tiene domicilio en Alemania o en algún país, va a ser competente ese juez, digamos. Esto es un reglamento de marcas, entonces. De marco de la Unión Europea. Sí. Reglamento de marco de la Unión Europea. Y después sigue los artículos que están bien explicados. Y bueno, eso es el caso de que no sea posible porque ninguno de los dos partes, por ejemplo, China, Estados Unidos, que el tribunal, quién va a ser competente. Por eso es como todo un análisis de leyes y ver quién va a ser competente en esos casos cuando hay un conflicto internacional. O sea, hay que seguir sí o sí lo que establece el reglamento. Sí, sumisión expresa, tácita, si no, demandado, domicilio del demandado o del demandante, y bueno, así. Y si no, donde se encuentra la sede del Tribunal Marco de la Unión Europea, que es en Alicante, que en efecto de todas estas serían competentes esos jueces. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta online o presencial. Bueno, pues vamos a dar por clausurado. Me han dejado solo los miembros del comité organizador, se han ido yendo. Algunos no han podido venir porque, bueno, había un congreso en Roma, un doctorado honoris causa en Oviedo y bueno, otro de los miembros se acaba de ir ahora. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por haber compartido con nosotros estos 2 días de seminario o de congreso, como queráis llamarlo. Para nosotros ha sido un placer poder organizarlo nuevamente. Ya la 5ª edición, esperemos poder tener una 6ª edición de este Foro Europeo de Derecho Internacional Privado. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Thank you very much. Gracias a todos los ponentes, a todos los comunicantes y a los asistentes que han participado online, que son muchos, más que presencial, pero a los asistentes presenciales también muchísimas gracias. Esperemos vernos el año que viene con más ponencias y más comunicaciones. Muchísimas gracias a todos.